E whaatalofa atu Samoa, I lau mai moanga o le nei fo ia fiafi o le aso sa, I lunga o le televise tolu I Samoa. Ai mai se fo I le mai mo mai o tātou tangata I lunga o pengo whamatalanga, le YouTube channel ma le Facebook, a le talanoa live, I vaenga ese o le kelope. O le por kalame fo I le nei Sunday with Teleiai, talofa lava. E momo fo I ona momoli la palapo malo li te pau le langi. Whaafitai le tua I lau pule whaasoifua ia Samoa le atunu pele. Ai mai se fo I le aitau malele, ma le nonofo ai o tātou tangata I so se vaenga o le lalolangi. Samoa o lo tātou turi vai pēa ma whaanono manui le tua. A wārefe ngā se ingo malo. O lea fo I ua whaasolo whaamisinonga ia fianga o whai ngā palota. O le tatalo ia tu maule file mua Samoa. A o le nei aso sa, o le nei ua tātou Teleiai, I manga whetau sofua, e pei o le whetalainga ia le utongi tupaitea, ua whaamalo a fua. O le soonga fole nei o le tātou por kalame, Samoans in Aotearoa, I le nei vai aso. Samoa o le vaenga le nei o le tātou por kalame, o lo whapea o nā siai nisio a inga vai aso teitasi. O lo tuli matai whaamatalanga pe o na iai el sa ili ngā manuia, ma le sa ili ngā malo na tu uai Samoa aia ngai mai Aotearoa. Samoa o le maota leo le afionga ia pesta sopi fiti le au pepetele. Ivas fulma le tolu tau sanga o lona soifua. Mai leo ainga umana ngai mai New Zealand, na lala manonofo I aiti tele pe o Aukilani, po Wellington po Christchurch. Se tasi o aina ngai e o tātou tangata o Tokoroa, ma o lesi fo I la leo ainga na soifua mga lulue I tutonu o lea ai. O le koko Samoa le nei, o le koko Samoa mai fale a siu. Ma o lea foi o le a alu matele ai e fai eise mai puti, ma le a fionga ia pesta. Pesta o lea ua au mai le koko mai fale a siu, o le koko lea mai fale a siu. Wa o lea wei koko ia ua mai nei New Zealand, e Teleiai. E ia la le koko lea ua mai fale a siu. O lea sau tofu atu, e lea o seisi o louto ngā koko le na. Fa pe o malava toto. O le mato ainga. Ja, manuia pesta. Ba ia koko fale siu. Lau fionga pesta ma eu lo soifua. Se e sau no mai I lo fasino manga. O ai suafa o lo tamama lo tina ma o la nuu I Samoa. O lo tama o tautai lona I noa tau lea lea. A o le au pepetele lona swafa matai I fale a siu. Wa umafoe o na swafa ia pesta I pua le lau le lei o a moa I sa lai. O lo tina o sese ei I fale a siu. O le matua o sese ei o sauvao o lo mātou ainga. Le aina o lo tina sāpulu. O ina e iei le sauvao ma tele o matai. A o tautai o le inoa na o lo utama o le au pepetele I fale a siu I tawo e tua oi ma fasto ota. O na o alu I malifa o na ua maliu ia lo tina ia
Ona o ave aile o au. Ele tasi a inga I whala I malifa I a pia. Ia o ina lana a matai ona o warua u I la onga. Ma fa solo I lava leo langata. Toi foi mai I le a inga. Ia wa mai ale leile tu langa o le tautua ma le tausi I le a inga. Le aise me fa le ton manuia me uma. O le lei foi la o lo unga I oi le a inga. Na mafuai o na mau o lo uavanoa o te alu ese atuai ma le a inga I sinu ese. O na ua ma na o le mātou a inga o te aluia o te tawhao. Wa mautu le a inga. Ia le mafua angana o lo te a ese. Ma le a inga I whale a siu I Samoa. Pesta o le ele mai tau o le tasiiva 5 po le tasiiva 5 na e malanga mai ai I New Zealand ia maua alala ai. O fea le mea na e anga I mai ia manofo ai ia maamata ai le savalinga I tono New Zealand. O le mea na whai sa o whai ngā ruenga I New Zealand. Ia wa le lei fo I ngā ruenga la tō New Zealand. Le aisa mea whale tonu. Ma ua telefoi tangata ua whio mai. Ia na o tamu whai ale au mai. O le mafu anga fo le nā. O le tō tele o tangata o le mātu ainga. O lo o iai I nei I New Zealand. O tangata I o mai I whalasiu. E o mai uma mai whalasiu. O Okelani. No wanga I lo le. I le nuu le ka o toko roa. Masala ai wa si la fia uma. O toko roa o se. A ai ele se a ai teli. A o ina. O ro o iele tamau a inga o ni sila. O ina ro ngaosi mai aile lau papa. O le pepa. O le tua ina lau papa ese uma mo le ngā ruenga o le whauwhali I nai. Ia mai o aura sa o taita ia nisi vaenga o ngā ruenga na. Pesta o lea sa e ngalue I tokoroa o lesi tamai a ai lea o New Zealand pe tusa ma se lua I le tolu I tula I fafo atu au kilani. O anisi vaenga o le soifuanga sa e iai tutonu o tokoroa ia mo tātou tangata sa iai. E whai asi tō telefo I o tātou tangata sa moa. Ma le mea sa iai lea vaenga o leo langa. O le tangata whaile tō rua. O le tangata nā e nofo I le tauranga. A le tangata le aisa tō rua. O ia nā e nofo le camp. Ma o le camp la e iei umaia ma tā ngā ruenga. E iei le sawmill ma le paper mill. Ia maisi ma tā ese lava o au mga ruenga la tunu. Sa o nofo mo mua I le camp. Ona ua whaila ua inga. Ia o nofo rola I le town, I le taulanga. Ona ua whaila
ainga whailo tō lua. Ia o nofo i lo leile, le tauranga, se i o i lava i na anga i mai i tua. Ia o le soifanga le na wola ai i lewa i tau o le o soifanga. O loo tōlua, mawhei loa ai toko roa o le teine o le Stanley, o le au kauri. Ei lala na whanau le nei, wai ei nei. Ale, tō tele foi, o leisi vaenga, ua, ta ape atu foi la tau ma, whai o la tau rava ainga ma, mauro o solo lei lava me o le mafutanga whale ainga nei i New Zealand. O lo wauranga na o soifua e ai, i tokoro o seolanga sa au taita ia le tele o roto mea tau le kalesia. Se ia o lava ina a vea mau, a vea au ma fola le tala le lei i lunga o le pulela. Ona a matai lava lea le o langa o le kerisiano e lau tangata. Ia maua whaatumulia ai la mātou a inga i le vaenga o le soifanga. Ona o lo lātou wa ai mai o au lea e tau la mua i le olanga kerisiano. Ia maua au mai ai lava sa ia o mai le nei tau sang. Pesta o le anga i mai New Zealand le whaingo fie. Ai mai se le vai tau lea o le 5 anga i mai le 6. O ani lui sa whea ngai ma oe i lo tau nu mai. E le ai se whale tonu o lo tau nu mai i nei i New Zealand. Sa au maua se o langa fia. Ona o te tau nu mai. Tō telefoi nai. Vaenga o le soifuanga o te fia ai. Maua lo o whainga o fia. Ona maua i nei le nei. Tau nu. Nei atu nu. E le ai se vā whetau iai. I le mātou lava na nofo ai ma tangata i nai le nānu o toko roa. I le itule o papalangi, o maoli, o isi fo i atunu. Wa o tunu sa sili atu na tō tele. Na tunu leo rarotonga. Rarotonga la sa sili atu na tō tele i la tō lole tiu pālea sa moa matonga. Ele i awhia ule na vaenga o le malulu sa mautu le lei lava. Ia la eima me umatau le tau le na tau sanga o le malulu. Ai le whapea o te popole ai. Le ai. Pei e sili atu na maualo o tino marosi le malulu lo le vevela. Pesta e mai tau o le tele lava o i lātou nanga i mai i New Zealand. Ia o le sairinga manuia, po le sairinga malo, a o le sa e sau no oena e sau te tawhau. Pe tai ue a lala ma ngalua i New Zealand. O ani vaenga o le soifua ai tau malele, sa whaatino a wā a inga, ia mawhio anga i Samoa. Ele eise mafo anga tele ona ua. O mai foile whanau. O le toi whio atu tokoro. O pe ua mana ia le. Le tāwha whao ma. Wana nofu nei e au keilan. O le mafo anga na au whapea loa.
Aua sili ai lana o walu lo mau i o ke lana. Leo koe manga o sese koe fo mai. Pistao ani ni anti nae ale nuu por e kalesia i Samoa na talo sanga mai ante oe ma o to inei ma o to fisoso ni atu iai. Teleiai tūlanga a maisea o le kalesia. Sa teleiai le talo sanga mai o te alofātu i mea ala o ngā sa ia ana ai le mauti no le po le ale mea la e mana o mea po ni se tupe po pepa po api po amea ia ana mai ale la to manao e manao mea se leni ia na o apela pe whamao ni nei tangata. Amantu nei tu le tanga, ele tu o mea ale aonga. Ia o se vaenga na ele ia se mea o whale tonu ai lo unofoi. I New Zealand ma vama tūranga whale kalesia ma mea umoi tonu le o le mātou pito no o ele o le no. Pesta manatu o lea e mata mai mo mai nisi e ono manatua oe i tutonu o lo tau a fioanga o whale asiu. Ia, malo fo i tupuanga mai pua i whaasale le anga. Whai sau noanga mo mole o lo whaanga i a inga o lo mawhai o na mai mo malita por kalame i le neia so saa. Ia, ma mori atu la wa rofa i lo tātou a inga a toa, i e mā te tua se i o lava na i o tau whanau. Ia, tau maua se nei vai tau o le nei tau sanga ma le nei se valinga wa o mai i lo tātou wōlanga. Ia alofa ngia e le tua, lo tātou maftanga fe wala i ai tātou wheiloa i pēr i luma o le tātou tamai le langi i le tātou ta talo atu ma wala atu i ata ia wha manuia i au tau mai mātou i nei ia o le talatu le ale toi ina ia manuia ma soi fua ma ia manuia le nei asa o te toe i le nei wha talata o ana. O le whaatalanoanga le nā i le neiva yaso ma le fionga ia pesta, sopi, fiti, le au pepetele. Iwa se fulutolu tau sanga o lona soifua. E leo toi to tele nisi o le au mātutua. Na malanga mai i le vaitau o le 5 se fulu o lo soifua. Ma eu ia le soifua o le neita mā. Ai mai se fo ilana whaasoa. I le tūlanga whaingata ma le tau mwhai ai. E a mata a inga i New Zealand nei. Ai le mawhai o na ngalo pea Samoa. Samoa o lea ua ngia i le ea i le whaafonga. Le whaamoe o le pāle mia o New Zealand. Ai mai se le whainga malo. Mo se whaato e senga i a fianga na iei o tātou tangata Samoa mo Pasifika. I le vaitau o le tasihiva fitus fulu. Pei tai o lea tātou te tuli mitai pea i vai aso tai tasi. Tūlanga na ngai mai iei o tātou tangata i le 5 se fulu ma le 1 se fulu. A o mo mia New Zealand nisi e whai ngā luenga. Fitus fulu i o wa mata o na sui fuafanga le malo i ma te ena i o tātou tangata. Tulu matai pea le tātou whasoa. A o la whaise malolonga foi mai o na sia le fionga ia tō filau, este tō filau, ma se whaataltal noanga o le nei foi vai aso. A fai wo te uti de se leni, mana o mea wawe se so swani mo so se whaalavlave. Vili mai loa le whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lunga ono fitu o. Whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lunga ono fitu o. Whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lunga ono fitu o. Whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lunga ono fitu o. Whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lunga ono fitu o. Whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lunga ono fitu o. Whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lunga ono fitu o. Whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lunga ono fitu o. Whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lunga ono fitu o. Whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lunga ono fitu o. Whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lunga ono fitu o. Whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lunga ono fitu o. Whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lunga ono fitu o. Whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lunga ono fitu o.
O lua tasi, o lua iwa, lua ono fitu o. Matala noi le fionga ia tofilau esta tofilau. Mo sau nono ngā tupe, e iai ngā whapitoa. Rediscover the beauty queen within with Beauty Queen by Esther. Luxurious skincare and beauty range. Has 4 luscious fragrances to enjoy. Gardenia, Caribbean teakwood, mango and tangerine, blackcurrant and absinthe. Revitalizes and nourishes every skin type, while it repairs and replenishes dry and dull skin. Order now for the Beauty Queen treatment you deserve. Beauty Queen by Esther. O le whātalanoanga le nei, a le fionga ia tofilau, Esther tofilau, mana malo le nei vai aso, lea ua whea ai le pulenga le Auckland Council, po le whainga malo au kilani o lo to tele ina lala mapapa au ai o tātou tangata i au kilani nei. Se tasi le nei vaenga tāua, mo le sila fia o tātou tangata, e ele whainga malo tele ni sila, ai o le tausinga ma le nofo le lei ai, e whaamoe moe I pulenga a Auckland Council. Talofa lava, Malora Soifu Maua. My guest this morning is Councillors Angela Doughton and Daniel Newman from the Auckland City Council. So let's go along and meet them at the Pasifika Market. Talofa to our Pacifica community. I'm Councillor Angela Dalton, down here at the markets at Browns Road at Netball Manurewa. Come down here, every Friday we're here, and the food is delicious. There's lots of stalls, lots of jewellery, lots of lava. It's really nice to be here with our people of the Pacifica. Thank you. Thank you, Angela. What is Council doing to help our Pacific people get into jobs? We're really lucky. At Auckland Council we have the Southern Initiative. Within the Southern Initiative there are 2 departments. One is called Up Tempo. Up Tempo is focused on putting our Pacifica people into jobs, but not just that, ensuring they get a good hourly rate. Taking a whole family approach and making sure that the rate increases so that reaching the average Auckland hourly rate. So it's a project that is completely focused on our Pacifica families in the south. The second thing is we have another organisation called Amatai, and Amatai is about getting all of our Pacifica businesses on a register. And then the procurement, every time someone is looking for a business to use, there is already a database of all of our Māori and Pacifica businesses. And so the contracts, they're supported to provide quotes, they're supported to be able to manage any business that comes their way. They've had such great success. They reported back to the councillors earlier in the year, and Up Tempo and Amatai are making a difference to the lives of our Pacifica people. So I'm really proud of the work that they do. It sits a little bit outside of the normal council work, so they are empowered to be able to go and work in a way that meets the needs of our people, not through the normal bureaucratic way. How is Auckland Council assisting our Pacific people into public transport? That's a challenging one. I just read a report from the Ministry of Transport, and that said that we actually don't hold enough information on our Pacifica, Māori, older, disabled populations. So we're not providing the transport needs as they are needed. We're building our transport system on a traditional network for the majority.
which actually isn't the majority anymore. So until Council, Auckland Transport and Waka Kotahi, which is the government's arm of transport, looks at all of our groups like Pacifica, our people have large families, they have complex lives. It's not easy to take your whole family on the bus and drop them to school or take them to sport. So public transport has a long way to go to meet the needs of our people. Yeah, the buses now have been designed so they lower, so they can take walkers and wheelchairs. I think not as accessible as they should be. So accessibility for our disabled and our older population is something we need to do a better job of. I am asking about free public transport because if you look internationally, the best way to get people onto public transport is to make it free. I mean, there's a cost. It's either the taxpayer or the ratepayer that pays it at the end of the day. But how else do we move people onto public transport? Angela, how important do you think the market is to our Pacific community? Look, I was just talking to a couple of stall holders and they said to me it's made such a difference to them that they can not only come here and show people their talent, but that they can get some income from it and it's making a difference to their family. This market is inspirational. I'm so glad that it's here, and every time I come it's a bit bigger than the time before, and the companionship, bringing people together, stopping the loneliness. There's so many good things about this market. It's really important. Angela, what is some of the fourth planning for our Auckland City Council? Well, Auckland Council is at the moment recovering like everybody else is from COVID. So we've been in this bit, we're what we call the emergency budget. So we're all doing nothing much until we can start the new financial year. Our focus is on building houses, or Council doesn't build houses, but it does the consenting. So our focus on housing, our focus on transport, public transport, our focus is on making sure that we can provide water. The services that are important to everyone that lives in Auckland is what Council will be focused on as its first priority. The big projects that we wanted to do were lost to COVID, so we need to rebuild. We need to do things better. This is a great facility here. We won't be building great facilities like this in the next few years. So we need to take this facility and do the best we can with it and open it up like we have here today and see what else we can do to add on to what we already have. Daniel, what is Council doing to help our Pacific people get into work? Not enough. Council needs to be able to support Pacific enterprise, firstly by ensuring that we've got all the transport, water, wastewater, stormwater infrastructure so that we can get, more commercial industrial development taking place, because private enterprise is the way in which we're going to get people back into paid employment, and that starts with supporting private enterprise. So we've got to get more infrastructure in place. Too many people are stuck on the motorway in rush hour. A lot of housing needs to be developed. We need a lot of people working in the construction sector. Unless we can send all that work, get that infrastructure in place, we're not going to get enough people into employment. But if we can get that pipeline of work going through, we're going to be able to get more jobs created in Auckland, and that means higher wages and salaries for people who need it most. Daniel, how is Auckland Council assisting our Pacific people onto public transport? Well, we need to increase the level of services available. The frequency of bus services, we need to increase that, as well as getting new bus services where we don't currently have it. And we need to get greater concessions for the fares so that people are not having to spend a fortune in terms of getting using buses and trains and ferry services. So we do need to negotiate higher fare concessions, which means that we can pass on the benefits to Pacifica people, to all people who use public transport, but particularly for those low-income people who need it. They need to be able to access affordable public transport services. Daniel, how important is this market to our Pacific community? This is a fabulous thing because it's an opportunity for private enterprise, for these small
stall holders to be able to bring their wares down here and to sell and to make some money, to make some putea. That's really good. I support private enterprise, so I want people to bring their creativity down here, and I want everybody to come down here. It's not just a Pacifica market, it's a market for all people to come and buy, and I'm going to be going down there and buying some produce shortly and buying some baby clothes, because you just never know what will happen in the future. Daniel, what is the future plans of council? Anything that's happening new out there in our community? Well, Auckland Council has its 10-year plan, which we need to get implemented to get on with the business of getting all that transport infrastructure in place, more stormwater infrastructure. But for us here in our community, there's projects that Angela and I are championing. We're going to rebuild the Weymouth Rugby Club shortly. We're going to put a netball cover outside so that we can play netball and not get soaked. There's a lot of things that we're doing locally. The government has big reforms in the local government sector around 3 waters. I would expect we're going to have reforms in relation to representation arrangements for in the next election cycle. So there's a lot of things going on. It's always a busy time, but our priority as councillors is to try and ensure that we can support the local services too. So that's a big part of our role. Talofa lava, Councillor Daniel Newman down here at the Pacifica Markets at Netball Manurewa. It's a wonderful place. Support local business, support our stall holders, back our markets, come down and enjoy this wonderful occasion, and thank you so much. Thank you. So thank you to Angela Dalton and Daniel Newman for joining us here at the Pacifica Market, but also, more importantly, to update us on what's happening with locally, but also in the Auckland region. Until next week, tō whā soifua. Le afionga ya tofilau esta tofilau, ma le whaatalanoanga le neva yaso, lea na awhea ai le pulenga Auckland City Council. Ono se fulumon tupu pasene o tātou tangata Samoa o lo nofo i New Zealand e a lala le aitele o Aukilani. O la whaise tātou malolonga, a foi mai i o nā whea foi leo la fionga i a tuala tangaloa tusani mo se reporti ma le tātou maketi i le neiva yaso. A whai wo te uti le se leni, mana o miwawe se fsoswani mo so se whaalavlave. Vili mai loa le whaalavlave longs i le olua tasi, olua iwa, lua ono fitu o. Olua tasi, olua iwa, lua ono fitu o. Matala noa i le fionga ia tofilau esta tofilau, mo sauno no ngā tupe, e iai ngā whapitoa. Rediscover the beauty queen within with Beauty Queen by Esther. Luxurious skincare and beauty range has 4 luscious fragrances to enjoy. Gardenia, Caribbean teakwood, mango and tangerine, blackcurrant and absinthe. Revitalize and nourishes every skin type, while it repairs and replenishes dry and dull skin. Order now for the Beauty Queen treatment you deserve. Beauty Queen by Esther. O le tātou reporti foi le nei o le nei vaiaso, mai la fionga ia tangaloa tuala tusani. I le Pacifica Market i Aukilani, wa le ngata o se no whanga o lo lofi ai o tātou tangata mo whaataunga, mo waita o mafa Samoa, o lava o mea taulima, a o loa foi mai lo tātou o tinu, a ua vea mano whanga e wheilo a iai le to telo lo tātou o tinu. O le reporti la le nei, o le nei vaiaso.
O le kai au makongofie, o le kai au le sura whala o ie. Wa ala mai whangunga le nei. Te pai e ainga ma ka pāu ma le maru i le launga ko mua mapule. Ko au mala kau ainga le kai ma le vāo fonki. Siringa makongofie le kai au fou. Malo a fua i lau maua le alofa ma le anga le nei o le kua. Leo a poko sa moe le makeki o le Pasifika. Maua i le kau mawhakanga so se mea whamania inga. Mea lea ia manguia Samoa ko whakaunga ngai asu. Ia soifua. Stand straight to Google putting in from the Pacifica market. Yeah, ta lofa Samoa, yeah, o mo foi lava no na yaso. Ta tua foi ta tua tunu. Yeah. O mai foi nei e. Vai le o loa ese. O ngā lua tatou tangata e mo foi tupe mātou nei. Yeah. Follow me and let's see what we can do. Pacifica market. Yeah. Ma ngai o ngā aso hope ngai ki ngā malulu. Ia au le ka ki au whakasi mai ai ka kunga runga. Ia au wangai ngalo mātua o le kele le fruit, kele le apu o le kiwi. Ia o le fruit ese. Mo lunch ka maiki. Ia le foi iei le kako fai ai fe mo le luau. Ma ngai mo le kako lunch. Ia mo le foi la akasu lua ngai ngisila. Mo le kalo kao luau ngiu fai ai elengi fai ai fe ke lele me ai ese e mo tato tunu ia me ngalo le foi ai le ke le foi isi o kalo ia mo le ku mai o se umu le foi kwa le va mo vela la umu so ia o vela le kaia mai lo ka ko umu ia vela lo kaia mai tai e mai e mixa ma la fai umu i a ko vai nga ises Otai, mango otai. Me! Vai, ole, uma longa fai la umu. Ai so me ai, ia, ai so rola ia le mo le otai mango i. Ia, a me fe kauro vai koe pe kolu kala ia. Ai ole foi mo ma le raw fish, ia, ma le oka. Al kamera le spicy al kamera. Ia, ole kule, longa vale. Ia, kele el barbecue, ole vai koe pa ko moa, ia ole sosisi ole ma moi, sole. Kele o mea ese. Ia, e foi ama komiki ale ngai tina. Ia le foi o mai ava i las falele uma o ngalo long atu balau kia inga mai wo mai masani. As falele uma lava. Ia tal mai au su mai da to e fa gasi. Ma komiki ko inga malo makua. Ia, e kango fie, e kango fie o isi o fai o ka vai ko e lima su seger fai. E luka la isi fai e regi, ma ga yo ka ese. Ave fua luau. Ia vai ai. Mai o special. E luau fai e whakau. Ave fua lau luau. Lese kau mo o ksava ngoa iwa. Ma maka lava nga kumu mai ka anka ese. Se uma konga kur fai. E mo e foi mai ai ka lafu la repora. Ia, o le foi kele le sa laki pa keka le ko vai ku dei ku. Ia, mo foi lava ngoa ngai au loku. Fai nga fan race. O lo le fai kar kai merko viki. Ia lewa mo ngai bangoe. E mo se au nanga foi ka ko. Daniel, can you mind saying a few words about today? Councillor, for all the work that you've done in this area. Thanks, a lot of people talk about helping Pacific, and that's all they do, they talk. But if you want action, if you want somebody who actually does and help you, this is the kind of leadership you want to look at. What do you think about today? Oh, fantastic. I mean, we're here at the Netball Maniarewa, which Angela and I spend a lot of our time funding to ensure that we can revitalise it. And we want to see Pacifica people down here supporting Pacifica Enterprise. This is what people need to do. They need to come down, sell their produce, sell their wares, sell their innovation and creativity, and people need to pay some money and just basically support one another. So it's great. Thank you very much. Enjoy your shopping. Thanks, mate. Yeah. Oina kai le mga mia ka venga le alu kalango alu man action vai. Uma kalango la fa la ko la fulan kala. O kai venga kalango le se me faya. Mai mau kai mi ka. Ya, le fo kele le. Pai sawa kongi ko pelava e magai ko kai. Le fo yo mo ka ko ke sainga o le masipopo. Fai fo yare mo I. O la ka usia ko lo ngai. We have suppers o kalokao o le palifukalo o le fai ai te fai ai elengi ma le luau pipi. Oina lang fela ngum. Ora kinga. Ya, ba ya. Al magai fo ke ma ke mo da ngol fa na we.
Ia mai e whaisinga work experience. E loa whai lākou. Le ki ngā inga le, ki ngā inga i mākua. E le wapea ngā lua mākua, e pa whanau. Yeah, I'm also here with our sister from Tonga. And we've got puaka tunu. If you don't know what a puaka tunu is, kamana le, a roast le leia. Whengale, how much is our pork today? $15. Yeah, sulima kala. 15 for mixed plate. Yes, sulima kala. Mo ela mixed plate o le cassava, mo ma le paspua. Ia mo fa malo fai e fe, malo vai ingu. Sulima kala ma ko i ukia la. Yeah, we'll keep going down as far as I can. Yeah, o le fai mo isi umu I le vai kule vai ku ai. Yeah, awanga ngalo elenga ka komea ai mo ipafo. Yeah, o le fai mo ta to ofu tina, tomaiti. Yeah, tomaiti afu pai po se la lava mo tama. Yeah, o le fai mo ka kaulima o kaukalinga. Yeah, o ai foi ma ula Samoa. Yeah, ma ta to me ai Samoa foi o pisu al ko laisa, so poesi. Kela me ese. Te wala o tutatu aina ma, o mai masani. As falele uma, a whaile lunch, a whenga runga. Ia o mai kako makeki, Iwa Lima Browns Road i ngai Maneua. O le fo e moa, o loa ese mai kako atunu. Mo umar koko ke mingi, au ke loa vai aso lea, ko mo mari koko, o le fo e mo kako sai mingi, ia mai si vai o loa ese ia, e whai fausa songe kwa ia le umar vai aso, ia, sin tala pupu nga, ma singa ni poki man makeki. Just stand straight and supakul pudding in. Lea fionga ia tuala tangaloa tu sani, ma le report o le nei foi vai aso mai le Pasifika Market au Kilani. O le marketi le nei ua malosi le langolango atu ia tatu o loa mai Samoa e mai se lava le koko Samoa manongi. Lea ua iai vai aso taitasi le tatu koko o loa ngai mai sa taua, o le koko mai foalunga, o le koko mai salailua, a o lea foi ua whaopopo iai mai le koko mai iwa ili whaasale le anga, koko mai motutele I sala fai. Tu maule tātou koko lo mai fale la taima sa matau, au leo u whaopopo iai le koko a fale asiu I koko mai tu mua. Sa moi ei taimi e whaasea haile au whaatau koko, ono ua le lava le tātou koko I lea vai aso ma lea vai aso. O se tūlanga le leilea I le mai tau, ono le nganga mai o lo tātou o tinu I New Zealand nei, e lango I mea whaatau mai Samoa, o lo whaamalia iai Teleiai, e le o malosi le fuata ai manatu o le lava e tau mwhai mai ia tātou koko mai lo tātou atinu. O le a whaile tātou malolonga a foi mai, o le a whamnia ina foi tātou I se whasoa a le sunga le whawhengainga ia Pastor Kevin Uruiva, ai mai se la le tautua pese a le Heart of Worship Ministries ia lātou pese pesenga. A whai wo te uti le se leni, mana o mea wawe se so swani mo so se whaalavlave. Vili mai loa le whaalavlave longs I le olua tasi, olua iwa, lua ono fitu o. Olua tasi, olua iwa, lua ono fitu o. Matala noa I le fionga ia tofilau esta tofilau, mo sau no ngā tupe, e iai ngā whapitoa. Rediscover the beauty queen within with Beauty Queen by Esther. Luxurious skincare and beauty range has 4 luscious fragrances to enjoy. Gardenia, Caribbean teakwood, mango and tangerine, blackcurrant and absinthe. Revitalize and nourishes every skin type, while it repairs and replenishes dry and dull skin. Order now for the Beauty Queen treatment you deserve. Beauty Queen by Esther. Samoa le nei a susa, vi ingo le tua o lea ua saunia, e le tautua pese a le Heart of Worship Ministries. Ia mai se upu wha malosi ma le wha whengainga ia Pastor Kevin Uruiva. To
O le upo le faisalamo, ia vi ia le suafa o Iova mai le me oso I fuai le la, se ia o le me ngoto o tuai le la. O sa mole atunu muni muli o le laulangi o lo ngoto ai le la. E iai lalo wala awina, o le vi ia le o le suafa o Iova. Fa mai le tusi e Iakopo, pe wha pe fe ea ona puna mai le puna e tasi o le vai soa malie, ma le vai o ona. O lo tala noa fo fa mai fa feona tātou vivi atu I le suafo Iova I le ngutu e tasi ma tātou fetu o I fo I le tangata na faua I le whaatu so le atua mai lava I le ngutu e tasi e le te tau ona whaapea e le te tau ona tātou vivi I le atua I o tātou ngutu mo tātou toi fetu I tangata o le whautuanga lea a le poto mai tonu o le tuspaia fa mai le upo le whaata oto o le ola ma le oti o lo I le pule a le laulau whaiva E ese le te leo nei mata upo lo tala noa I le tuspa ia ono le laulau whaiva. O lo o iai le ola maleoti. Fo mai la ia o I la tau fo o e fia iai. E la tau te ai ilo na fua. O a uma lava ni tala e te lafo. O a uma fo I ni upu mani wha matalanga e te lafo. Fo mai tala le tuspa ia I le aso te toi ai e fua o lau ngutu. O lo whaatu saina le tuspa ia le laulau whaiva. I le whaangutu o le sol whanua. Po lea lava le te leo le tino o le sol whanua malona malosi. E mawhai lava I le tamai whaangutu o lo I le ngutu o le sol whanua. O na tau fia ia ma whaatonu tonu ina le sol whanua atoa. E whaapena fo ona whaatusa ina e le tuspa ia le laulau whaiva. I le whaiuli o le vaa. Po lea lava le te le I feo o le vaa ma le malosi I feo le matangi. E mawhai lava le tamai fo e uli o na sui le mea ngā iai ia le vaa. Whapena fo o tātou o langa a whai e le o loo whea ngai oe mani whaafi tāuli mani puapua ngā I lou o langa. Toi si yaki upo o loo e tau Teleiai, toi si yaki ifo ia ma e toi va ai pa e le o ni fetu mani tala o loo e la fo I le aso o ma le aso e le o se vi inga o le atua o le nāla ua e toi ai lava I fua o lau ngutu whapena fo iau ono le upo tuspa ia fo mai o se fia o la umi I nā puipuia o ia I lona laulau whaiva. E ese la tā ua upo tātou te tau Teleiai, o na iei le teimi tātou te a ai ei fua o tātou lau ngutu. So se upo lava e te toina, e pei lava o le whai whaatoanga, na te toina le talo mo sina vai tau, ia ona sele fo I la ia.
e whaapena fo'i ia tātou ma tātou upu e le teimi tātou te lafo ai tala o whetuu ma tala e whaatinga ai ei fo'i le aso tātou te vaai atu ai o toe fua mai nei tala ono tātou le mautonu la ia le tātou fōlaunga ai o lea na ana toe siaki lavo o tātou laulau whaiva o loo whaapea fo'i ona whaatusaina e le tuspa ia le laulau whaiva e peo le alo yafi po le lava le te leo se vao ia e mawhai ona mu se alo yafi lai titi lava o loo whaapena fo'i o tātou ngutu o loo talanoa e le tuspa ia e ese le tāua o upu tātou te tau te Teleiai. Whamai o le ola ma le oti, o loo i le pule a le laulau whaiva. Whamai e mawhai le laulau whaiva o na suia le mea nga e le vaa atoa lava. A whai o loo o langa e te fia manuia, sui nei upu te tau Teleiai. Tau tala i upu ati nae, tau tala i upu le ola, tau tala i upu e whaapea ona maua ai, ia le fia ma le malosi anga whaaleanganga. Ai a whai fo'i o se tangata e te fia i whaafita uli ma whainga tāle o langa. Ia tau tala fo'i lai le whetuu ma le malaia. Whamai tala le tuspa ia o te tuina atu le ola ma le oti ia te oe te filifili. Ai filifili le ola. O loo tau mai fo'i o le tuspa ia lau filifili ngai whai. Filifili upo le ola. Tau tala le ola i lungo o lau whanau, lungo o lau ainga, lungo o lau to'lua, o mea uma tau tala i le ola. Tau tala upo le atina e ona o le ola ma le oti. O loo i le pule le laulau whaiva. Ia tātou a vea o tātou laulau whaiva. Ia mo tātou whonga, tātou te vi I ai le atua. Tātou to e usu whaatasi mai le pese le nei, mai le heart of worship, e angi le matangi. E angi o le matangi, o atu maunga, ua lolongo. Matau
Whamunia tātou sa mo le nefo ia sa i le whamalosi mai le sunga ia Pastor Kevin Uluiva. Ai mai se vi inga o le tua saunia e le Heart of Worship Ministries. O le tātou por kalame fo le nā Sunday with Teleiai o le neiva yaso. Tātou wheiloa i le teimi lava le nei, i le nofuanga fo le nei, i le vai yaso lo muamua. E u tātou te leo fisanga i whafonga. Ai o lo tātou a leanga pēr i luma o le tua i tālusanga. Mai a Teleiai, tō whā soifua.